May mga kapangarap po. Ano tayo? Naging videographer tayo ngayon. Ayun, mga kapangarap. So nandito tayo ngayon sa dog area nila. So lahat ng mga dogs actually dito nila iniikot. Pupunta tayo ngayon sa beach area. So lalakarin lang natin, no? Ayun. Ang ganda, di ba? Mudge Lake. Pupunta tayo sa beach. Doon mamaya, pupunta tayo doon. Yan, punta tayo dyan. Yan, mga kapangarap po. Ano tayo? Naging videographer tayo ngayon. That's so nice. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Yeah, it's good. Hi. Hi. Yeah. I have Instagram, Yeah. but I'm using Snapchat. Yeah, Snapchat Like, photos are yes, because to keep a little bit more space for pictures and on the phone. Yeah. Are you from where? Philippines. Philippines. Oh, Yeah, that's yeah. nice. It's so pretty. Look at you. Yeah. All right. Are you first time here? Yeah. Yes. Yes? Yeah. How about you? I'm living 16 years in Canada. Oh, I see. Yeah, that's and, but that's every summer here. Like, Oh, you go here. I see. All right. You're from here? Around from here? Yorkton. Oh, Yorkton. Yeah, yeah. And you? From Regina. Regina. China? Yeah, we're close. Yeah, it's 4 hours right. Yeah, Yeah. 2 hours. Yeah. All right. Oh, tell them your Instagram. My Instagram. Yeah. Maya Malik. Can you spell it? MAYA Yeah. MALJIK. All right. Yeah. Oh. Follow her. Instagram. Yeah. Thank you. See ya. Yeah. Thank you guys. Yeah. Enjoy. Bye. Bye. Dito tayo kasi sa woods eh, oh. So nag-request si ate na ano natin siya, picturean sa videohan. So ito na nga tayo. Kasi papunta tayo dun sa beach. Maliligo tayo. Yeah. So ayun mga pangarap, ito yung kanilang lake, Mudge Lake. Yeah. So merong playground. Yan. And yeah, pwede kang mag swimming. Lake lang to mga kapangarap ha. Lake lang ito, hindi to ano, malaking karagatan. Malaking lake, di ba? So ayan mga pangarap po, pwede ka pumunta doon para mag ano, laro. Eh, di ba? All right.
Bye.